Acabei de lavar meu cabelo, tá? Então ele tá todo doidão. Ele tá osso. Gente, vou mostrar pra vocês o meu armário novo, que eu encomendei da minha amiga, o marido dela que faz, e ela que pinta. Vamos arrumar ele comigo? Eu sou a Priscila, mãe de 2, bióloga, aromaterapeuta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem se inscrever aqui para mais dicas naturais de ter uma vida mais natural. Dicas naturais, vocês entenderam, né? Tô prontinha pra malhar. Bora! Ó, eu encomendei esse móvel porque eu me mudei pra uma casinha nova, né? Bem menor. E não couberam nenhum dos meus armários antigos. Então eu me libertei de todos. Ai, esse daqui é a air fryer que a minha mãe me deu, nova. E esse é o armarinho. Olha que coisa mais linda, gente. Pezinhos. E é isso. Vamos colocar umas coisinhas ali, né?